Kuna wengine wana balancing tu. World Cup ikifika anaangalia nation imeiva wanaruka huko. Mtu kama Vini hapa na Rick. Ni watu wa this time wako na Germany. Sijawahi kwa na hiyo team. This time wako na Brazil, so siji kama hizo pia ni signs of unfaithful boyfriends. Hapana Germany. You are Ozil. Yani buda when old me. Oh. So there is the new you and the old you. Sasa uruke alafu ujidescribe alafu turushe ngome. The depressed youth right now is not just the boy. I promise the young people of our nation. Tunaanza upya. Hi guys, so welcome to another episode of MaYouth podcast. So leo tunaongelea story amazing in event in happen on the 21st of November yenye ni World Cup. Na niko na my amazing co-host on my right, Jijo. Visa. Good. So story ya ball ni kitu fiti na imekuwa a lot of controversies, but nilikuwa nataka tusikie views za wase wa leo. Mi ball kwangu ni kitu amazing juu imefanya tukusane maybe na mama wangu 2 times. Zingine unaambiwa upige Ronaldo, but na namba yake. But that aside, kuna squad mingi sana zimetokea za World Cup. So ningeanza na the basic thing. Wewe tuna support team gani World Cup tu? Mimi kama kawa isa ni third World Cup naona. Third, I'm not that old. Second World Cup naona. Since naweza kusupport futa, but Roro kama kawaida mimi ni team Portugal one last time na Ghana. So Africa tuna na Ghana, huko majuni kuna Portugal. Ghana. Okay, as much as they say unafaa kungoja hadi hizo levels za hapo juu ndio choose team yako, but sisi tunaianzia tu hapa kwa ground, hapa kwa preliminaries tu. So me I'll go with the Samba Boys, Brazil, lakini juu we are also black, lazima pia kama Waafrika tuwakilishe. So I'll go with Ghana from the African continent. Okay, so me team zangu definitely mimi wana team tatu. Alafu uzuri ya World Cup ni timu yako kitoleo na move na haraka. So niko na Brazil, it's my childhood team na nimeanza kwa full since tutujua with Ronaldo. So bado ndio team na feel kuna capacity ya kwenye World Cup. The next definitely could represent Africa and kuna Senegal despite a injury ya Mane, now ndio wako the most capable team. Na ya tatu nilikuwa naenda for this team inaitwaje Portugal, definitely jua got yuko lazima tukue tamfuatilia mpaka mwisho. So ni hiyo, mimi niko na 3 teams in that order. So in event amazing, na ningetaka maybe George maybe wewe ndio ulikuwa tusome ma squad to enlighten na tukae hizo mimi nadhani squad zimetoka. I think there's no need kusoma majina, tutamaliza kusoma majina sasa hivi pia. We are not football pundit, so I think squads zimetoka almost. I think zimetoka zote. So mimi kitu nataka tu unaweza tuambia hapo kwa comment section, what do you expect from your team yako ni gani, na what do you expect wali perform aje last World Cup, na hii time what do you expect from them. Kama unadhani watabeba, kama unadhani wao ni underdogs wanakuja na surprise, tuambie tu juu pia si tuko tu na hopes. Hizi team zetu pia kuna wengine wana balancing tu. World Cup ikifika anaangalia nation imeiva wanaruka huko. Mtu kama Vini hapa na Rick. Ni watu wa this time wako na Germany. Sijawahi kwa na hiyo team. This time wako na Brazil, so siji kama hizo pia ni signs of unfaithful boyfriends. Tuachane na hizo. So mimi niko faithful.
Two. Mimi nakuanga na Portugal. Lakini mtu wangu si kila World Cup. Unataka kuhamia Germany? Unataka kuhamia Germany? Juu ya Ozil? Yani buda when old me. Oh. So there is the new you and the old you. Sasa uruke alafu ujidescribe alafu turushe ngome. Okay, so mimi kuangalia timu yangu, I think Portugal wako position well, wana squad fit, ni squad young na pia kuna to experience hapa. Pep, Ronaldo, kina Moutinho pale wako kuna to experience, but then again tuko na stars wenye wameupcome kina Leo, kina Bruno. I think we are going to do well, hata kama tujabeba, but ningependa tubebe ndio goat retire kama amefurahi ameenda na relax. But I think maybe from Portugal, Ghana kama kawaida wao ndio wakuu hapa Afrika, so hata wako ina Cup of Nations. Upende usipende adupendi kubali matokeo. Time hata babaka akakosa kurudi home, akosi aache kwa baba yako. Nini? Ati? Baba yako akikosa kurudi home leo usiku. Si atakuja kesho, yeye si baba yako. So Mungu anaenda kutafuta. So hiyo ni kama Ghana kutowin African Cup of Nations, lakini bado wana represent Africa pale kwa World Cup. But in terms of recent wamekuwa very weak. Atoke follow like Cup of Nations atidani walifika, I don't know sikumbuki, but wakufika semis. Watolewa hapo quarters I think hapo. So si ati okay, sitaki kuwa disagree kwa timu yenye unavao Johnny personal. Point yangu ni like ukiangalia kwa global global perspective, Ghana ndio go to kwa Africa. Wakiwa down atufikiangi quarters, wakiwanga juu at least walishatufikisha hapo semis hapo, but wakiwa down akina Nigeria utolewa ku group stage. So but Cameroon pia ni iko na lot of say because pia rotation ime change. But anyway, sasa kuingia to details juu sio sema majina za player, but mi kwangu naona tu pia tumeunderrate pia France. Na unajua pia wana come this time, but kuna hiyo kasi ya that tukiwinning World Cup the next tunatoka hapo group stage. Hiyo ilishaandikwa. Lakini sasa unajua bro, kuna hii story yenye sasa ina come up. Una find like coaches wamekuwa na hard time sana ku identify squad players as they make their 26 or the 25 man squad yenye itacheza kwa World Cup. So unapata there are certain omissions that zimefanywa yenye wase around the world they are feeling like this one is a wrong pick and this one is a correct pick. Maguire. So somebody like he has it already. Hapana, sana ningeeko hapo. There are so many options. We have Fikayo Tomori, but if you look at the history of how Maguire has been playing of late, amekuwa akipiga mabao mazee pale Manchester. He has not even been playing. Yeah, somebody who is not even trusted by the coach at the club level. Alafu anachaguliwa aende awakilishe nchi. But kuna mtu aliagu sense that squad ya England like coach akutaka ku disrupt given that hiyo squad ilikuwa na experience ya kufika semis. Ilikuwa fika finals ya Euros. So alitaka ku maintain that same trajectory coming into the World Cup because bado wako na strong squad. But hiyo ni reason mtu alikuwa amesema, nilikuwa nasoma kwa articles because I think kuna two minor changes na pia watu waliagizana Madison finally amegiza spot yao kwa squad na really hope alikuwa na injury jana. No, but reports zimekama out that akofiti, si ndio? Yeah, so kuna hiyo but mimi kwangu tu naona tu sababu usipofanya ile kitu pia sijui itakuwaje, but okay, pia kuna history Argentina kwa wengi wana watch for Argentina sasa. Yeah, wamekuwa na unbeaten streak na in Copa America. Well, it's a team to watch. Ile sijui Conmebol inachezanga every year bana. Uga kuna nini mpira iko hivi. Sasa watu jua ni team roro. But football is made in South America or America. At football is made in South America. Kwa ile karatasi ya
Pepo kwa tengeneza. Call me Duke. Unaangalia football gani ya kukick kama the talent itself. Okay, I'm talking about soccer. Not soccer, don't use that word. Football. You kick it. Okay. So mimi ukiangalia like England. Yeah. Tuchukue tu Arsenal like England sai. Mimi the last time niliona a nation ama a coach ali vouch for loyalty and experience as basis for using the squad contrary to form and young talents. Walitoka siji ilikuwa Germany. Walipeleka kwa experience na loyalty, watu wenye wamecheza under me for a long time. I think ile walemea it cost them. Wakafika huko. Na remember hawakuita Sane, hawakuita brand. Alita brand, but hawakuita Sane. Hawakuita Sane. So that was the issue. Then it turns out kwa World Cup walikosa dribbler, hawakuwa na dribbler kabisa. So I think sasa pia kitengeneza chicha England ni mimi sisi laumu Southgate kwanza. His experience is a professional, but kwa kuchoose squad yake kuna at some points niliona pundis wanasema he went for loyalty and experience. Mtu kama Maguire unaweza muona na kuna decent performance, but kwa dressing room is a real influence. But I think apart from that pia ni the fact that England hutumia back 5. Kwa sababu ukiangalia list yake ma defender ni wengi kushinda. Kuna madefender karibu 15. So like anapeleka defensive game kwa World Cup na aendi kudefend kitu. Like hana trophy ya kudefend. Your voice but you so wanasema is coming home. Okay. But mimi natamani tu day moja nyenda cheki Kenya tukifika levels yenye pia si tunapa. Kwa tujai cheza. Yeah, never played never hata cost hata ni maleta ndoto. But at least for a good start the Kenyan aspect, at least tumevouch to host the African Cup of Nations tukikuwa na tukisaidiwa na Tanzania na Uganda. I think we apply for that, so ni a good step maybe for us. But in terms of the current World Cup, mi kwangu tu na cheki tu that sahi ni the fact that ikishafikanga competition huanza hapo knockout stages, na sahi teams pia zina vouching queen because kuna angalia team kama Uruguay iko na good attackers pia by the way. Yeah, a lot of teams have good players. Given the fact that sahi ma player wame evolve, wanapata like football it's growing. As time moves, football ina grow, wachezaji wana come up wengi. So unapata each team is equipped. So it depend ni who will outdo another person in terms of formation, skills, pale uwanjani. Yeah, so na tactics zenye coach mwenyewe atatumia. So that is what will determine who will reach further or farthest in that rank because the World Cup tournament. Like the last World Cup mimi nilipoeka Uruguay kitoa got up quarter final. So I think can underestimate na akafanya ile kitu. Mimi I agree with Vincent. Akisema kila squad iko na talent. Ukiangalia Portugal, Switzerland wako na sijui 3 pairs of attacking yenye ni deadly. Ukiangalia Argentina wako sijui 3 pairs of attacking deadly. Germany the same, France the same. But now it all comes down to tactics. I think umeona vida ile ya Mourinho saying you're not going to teach mtu kama Rudiger ama Ramos to defend. You are not teaching Ronaldo to score free kick. You're not teaching Ibrahimovic to score an overhead kick. You are teaching them to play within the team. So me I think tactics has a lot to do with it, and coaches watakuwa na hard time. Ndio maana my only worry with talent iko England ni the coach anatumia back 5 with another 2 CMs or one defensive with hata kuna Calvin Phillips pia mjamtaja hajacheza almost the whole season then na amekuwa pick anaitwa so unaona
hiyo kwanza inanipatia worry juu hata kama hiyo ni system yake, but imeprove pia inamlemea. Sidhani kama alitumia last World Cup, alikuwa anatumia 4 back 4. Well, last World Cups I can't say much about England, although by the way alifika semi-finals ama hata kwa Euro alikuwa anatumia back 4. Hii back 5 anaanza kutumia hapa akishaanza kulemewa, I think so, siko sure, but ukiangalia talent iko pale kwa midfield, you can easily play attacking football. Jua kuna vile you'll put 5 defenders, 2 CMs, then you drop there Mount, Sterling, but Keane. But I think kitu hata wewe mwenyewe ndio umeitaja sasa ina Mourinho. Mimi niko nataka like bring a contrary opinion to yours, since that umesema story na attacking football. I think Mourinho can do the same boss alisema nowadays tumekuwa obsessed na kitu ya attacking football a lot. Na the main thing ni umefunga bao na umeshinda, as long as you deliver the results you're attacking football. Kwenda na huko. So it's a W. That is what. As long as it's a win. It's a win. It's a win. It doesn't matter how you get the win. It's a win. Provided you win, umesonga the next step. End of the next step. Exactly. So the same original alisema great strikers will win you games, but great defenders will win you trophies. We need trophies. But now you see this Mourinho guy. This guy is just a mtu mwenye one time he's saying this, one time he's saying that. Ni mtu wako tuna mix up statement. But no, me point yangu ilikuwa not equal like attack Mourinho in the sense that just the fact that ikifika knockout stages ni kama to what Belgium did to Brazil the last World Cup. Walifunga bao moja waka sit back na waka knockout, as in betu hata wewe ulikuwa allude to it that as long as tactics zako zitawaka for that opponent, it's good, because what if Southgate in another world which didn't happen and they win Euros? I think Euros and win and deserve, because while they play a very beautiful game. But pia itunafanyika hapa, we are fans. We are neither players nor coaches. We are fans. Fans wanataka interesting football. Unataka kuwatch kitu hakuna vile unaanza kuwatch game saa 4 then it's a boring game. You will sleep, utaamka kesho upate screen iko hapo. Kwanza utajilaumu sana kwa nini umewaste sleep yako. So fans wanataka interesting football. So ndio maana mafans wanaangalia attacking. Kuna siku utasikia kocha na criticize mwenzake ata amecheza defensive football. Hakuna anajuanga each and every coach kuna philosophy yake. So sisi tunaangalia tu from a fans perspective. Tunataka kuona game watu wanakimbizana tunaona si yake. Ndio lakini chunge tu mkiona dimba msiache mama. Kuna watu tunajua oni ball hapa kama roto mwingine aita ball to anaanza wachangamkia. So na mwingine ndo that. So in that sense pia ni the fact that umecheki pia Qatar, but they are amazing stadiums. But kulikuwa na controversy kuna said Blatter akisema that they did a mistake in awarding Qatar the host as the host for a lot of child rights issues. Those zimekuwa zikisambaa on the internet. Wamekataa dini historia LGBTQ. Our kuna rules like definitely si kila visitor lazima abide to rules ni waenda kwa nini. So kuna a lot of rules wako hapo watufai pia kumeka out na ilikuwa zimewekwa kwa some brochure na ilikuwa there. But so it seems that ukiangalia bado hotels zishakuwa booked, zishajaa in advance. A lot has changed. So I don't know how it will be, but nizapenda kuongea na msali ameattend World Cup because nakaa kutoka itakuwa really amazing. Kuna kitu moja interesting about World Cup ama sports ama ku-host these events ni the economic impact. Zinaleta. Juu sahi biashara imenoga sana huko. Sasa ukisikia tu kesho bro nakwambia mimi naenda Qatar ya tu lakini hajatoa nizafuta. Kucheza naye hapana, mguu zangu za kupenda kitanda. Za kushuka. So but ndio maana ile point yako ya when will Kenya host ama when will Kenya go to the World Cup ama host.
hizo vitu ziko na so much economic impact zenye they have so much to do with job creation na kila kitu. So hata unaweza pata hata saa hiyo hoteli zimejaa nini ziko fully booked. But before we even talk about the impact it's going to bring to the residents of the citizens of Qatar, you see kuna hii aspect of infrastructural development. Yeah, like if you've been given a chance to host the World Cup, there is this fund that normally is sent to the host to improve on the facilities. So you see, in a kind of a war to the countries that want to win this kind of tender of hosting the World Cup, because of the infrastructural development in italeta. Apart from that, because this infrastructure development, of course, itakuwa ni kitu but kama a lasting impression. Then there is this now aspect of create employment. Which may create a lot. Yeah, it may create a lot of employment. Watu wengi wamekuwa engaged, the economy sasa inaenda ku rise, and after the end of it all, it's going to be a win-win for both the government and the citizens of the country. Because hata huku locally a lot of people wametoka Kenya wakienda Qatar ku build stadiums, na imekuwa happen the last few years. Wameenda pia security guides, so it's guards yani, so it's a really good thing that pia au vile walipata hizo funds wame account for. At least kuna sika huku. Mimi tunajaribu imagine tu Kenya wana host matches. I think size the stadium imekaa pale na nyumba ya siji. Nyumba ya ndege zingine siji zilijenga hapo lini. So but ukifuatilia vizuri utapata pesa hiyo stadili ilishatolewa iko kwa mfuko ya msee. Iko kwa mfuko ya msee. Imekulwa mbaya. So but umejua hiyo pesa ikitoka mmoja watu watafuatilia wanataka report study zilikuwa zikuwe 15 how far is the progress they read ahead of time. But see that wakishacheza World Cup wataribu study waroje city vile iko watawacha hapo vile nakapoa hivyo. Jumini nataka pia kujua like how does life go on after the World Cup, like that's also another big phenomenon, because kuna maybe mpika Qatar the many beautiful stadiums na ileti impact yote even after maybe kuna bado endelee kutry. You see they'll bring up the after effects, like for example tuseme hiyo nchi ilikuwa ni nchi yenye football haijakuwa to some level. So after wamejengewa hizo stadiums, they can now engage the stadiums, na unapata after the World Cup the football in the region itapanda kidogo. But hata you pia Qatar may reach far. Because that Russia also last, because only was the last World Cup wali advanced to some so it's usually like that, because in another report like for country like Brazil, even when they hosted it, I think it's prior to Russia hosting it, sioni kai economically developed that much. Me think the only shortcut ya Kenya when the World Cup ni kufight wapate vile watai host. Juki host lazima ukue. Yeah, as the host you are given the first spot. Hakuna nje nyingine. So inakuwa ni win-win for both the country's development na pia for the team to at least ikuwe na hiyo experience. So hata kama enda kutoka kwa group stage day 1, but at the information goes walikuwa World Cup. I think that will happen. So hopefully na ukiangalia historia ya World Cup iko na a lot to discuss, na tulishaanza na kusema we are not pundits, we are not specialists, we are just fans. Tulitaka kuongelea the beautiful topic of football. So like tukikuwa na closing comments, unaona ni World Cup iko na effect gani like for us youths, like sasa tukiengage kuona kitu kafuta sahihi, because inafikia season pia madem siku hizi ni wanaanza kupost memes the football and stuff, like as a youth World Cup, how can it benefit us, like so even that maybe to participate but to watch? So with now World Cup coming up in a week's time, it has got impacts. Kuna the positive side na kuna pia the negative side.
maybe to start with the positives. Unapata this a time when maybe kama ya kwanga na hiyo time like an activity that may make you relax your mind nini, and you're a football unapenda futa, you'll be watching, then you'll be feeling like at least ukishatoka kazi, maybe tuseme umetoka kazi, ulikuwa zile you are tensed kwa kazi, umekuwa na a lot of work, kurudi unawatch hapo, unapata futa, kuna game inaendelea. If you watch, at least utakuwa relieved of the tension yenye umekuwa nayo kwa job. But again, you see the positives are not too much, because itakuwa tu niyo unakaa chini, una watch, unajibamba, inakupitishia time. But again, there are the negatives. Like sisi kama youths, though not married, but to some extent tuko na ile mtu tunaweza sema tuko na mtu kwa relationship, like a girlfriend if. So you find that sasa hii ndio time utaanza kupata zile text kama zile za itakuwa ni mimi ama ni football after ni mimi ama football. I miss her. But again, I have to be there. You have to choose between football and me. Sasa unakuwa na ile ngori ya lazima tu uamue kama ni mimi ama ni futa. Apart from that, kuna hii aspect ya as you pass time. Sasa zingine unapatanga tu umeingiwa na tu uchovu fulani, uvivu tu, hujui umetoka wapi. Like sasa una miss kwenda job, your favorite team yenye una support is play. So it may cost you again, inaweza cost kazi. So as much as the World Cup is coming and you have a team that you are going to support, me I would advocate for focus on watching your team only at when it is playing at a time when there is nothing you are doing. There is no job of as in another time that is outside your working schedule. You're not being paid to watch. You're not being paid to watch, of course. Definitely. Ni wale watu wanatengeneza pesa, wewe umekaa umeharibu kazi yako. In fact, sometimes you spend to watch. So unakonkana vini ama uko nini contrary opinion to that? I think pia inatupea belief as youths. Kuna so many upcoming youths hapa Kenya, Africa and globally, when you wanna believe that they can make a future out of football. But when you watch World Cup, you see players like Saka, 21-year-old, Kina Fati, 20-year-old. You start to believe that if he did it, why can't we did it? Yeah. They really can did it. So if they did it, we can did it. Yeah. So in a couple of belief, sometimes as humans we want to see before we believe. So ukiona yenyewe kuna vile unaweza ni advice pesa ni mbaya na wewe mwenyewe wewe ni safara. So wewe ulipata experience wapi juu unafaa kuwa na hiyo pesa ndio urealize ni mbaya na uniambie ni mbaya. So sometimes tunataka tu kuona mtu alifanya hata kama the hard way the soft way, but alifanya. So which means pia tunaweza make it. I think hiyo itapea tu believe sana watu wakana talent that they should not give up, they should continue pushing each and every day, and one time God will come through and they will be up there the stars. So I think just to finalize na topic yote, niko na really amazing conversation is the fact that as Kenya, because it was just yesterday nilikuwa naongea na somebody ako US and alikuwa ananiambia anapeleka mtoto wake for football match. Ananiambia vile the training is vigorous, so kuna 3 days training, Monday, it was Tuesday, Wednesday and Thursday, then on weekend they play 3 matches. That was like from the grassroots level. So nikamwambia just aspire as for a country maybe to fike that level, but so wewe ukifika 12 years unaambiwa either usome ama ucheze futa. Unafo go one for the other. Ukichagua futa utajilipia fee. Na hiyo imeleta a lot of crime. So me kwa World Cup naona it's like more of a time ya kujienjoy, ku believe also in your team. Now that also that just move on haraka, that life moves on regardless of
what happens. Alafu pia ndomanga nafuta that you always live in the moment. Ukonge na expectations, it's what you see is what you'll get. Yeah. And that's the best thing about football. So to finalize ni that you can still catch us at my handles are Rick_Agwari. That's my Instagram handle. Facebook ni Rick Agwari. Then Snapchat ni r.agwari. TikTok user 1234567. Listen. Okay, wajamaa, mimi unaweza nipata pale Instagram at v_sir 15. Yeah, the 15 is just there because of course I'm a player. So TikTok pia the same. Alafu pia You're a player. yeah, One bisa. I'm a player. You play football. Oh, I play football, yes, of course. But pia ile player nyingine pia tunaweza jaribu tuone inakaa. Meanwhile, as you watch, please, you have your team, don't have a lot of expectation. Usijifike ile Unajimada extent ya kujimada juu timu yako imekudisappoint. Tukue na self control even as much as we watch. Tujibambe and let's hope as Kenyans that one time si pia tutapata the opportunity ya kuhost World Cup. World Cup. ama kukua tu kucheza. Yeah. Of me, I'm on IG at DJ Sync. That's DJSYNC_. So naweza nipata hapo. As you watch, manze jua tu watu wana make do. Wewe pia usiache kazi yako, unaenda kuwatch. You are not paid to watch. Yeah. Na watu wanaekeleanga bet wakwe turada. Ukikekelea bet pia kuweka bet ni kama kukatia mroro. Kitu ya kwanza unajua inazama. So Unafuka mbili. Kwa clever. Asanteni manze. Ati inaweza zama. Oh. Yeah. Good zama. Until next time, guys. Till next time. So clean and subscribe, like, share. Happy enjoy your content. Lakini Portugal wataiwin. Bye. The depressed youth right now is not just the boy. I promise the young people of our nation